पे चल आज जा मिशन ऑफ आदित्य L1 बा PSLV-57 ओब्लिक आदित्य L1 मिशन। व्हाट इज द मिशन ऑफ PSLV-57 आदित्य L1? It is the first Indian mission dedicated to observing the sun. Aditya L1 was launched aboard the PSLV-57 at 11:50 IST on 2 September 2023. PSLV full form Polar Satellite Launch Vehicle. Polar means of a near either pole of the earth, planets etc. पृथ्वी बा ग्रह इत्यादि मेरुदय संबंधी बा मेरु बा ध्रुव निकटवर्ती having electric और मैग्नेटिक पोलारिटी वैद्युतिक बा चुंबकीय मेरु बा ध्रुव थिबा डायरेक्टली अपोजिट इन कैरेक्टर विपरीतात्मक बा विपरीत गुण थिबा पोलार बियर लार्ज व्हाइट बियर लिविंग इन द आर्कटिक रिजियन उत्तर मेरु बा सुमेरु अंचल धला भालू सदृश पोलारिटी मीन्स पसेसिंग ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स ऋणात्मक और धनात्मक मेरु बा ध्रुव थिबा स्टेट ऑफ हैविंग टू अपोजिट टेंडेंसी ओपिनियंस एसेट्रा एसेट्रा दुई विपरीत भाव मतवा इत्यादि थिबा अट्रैक्शन टुवर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट कौनसी वस्तु प्रति आकर्षण इलेक्ट्रिकल कंडीशन ऑफ ए बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव कौनसी वस्तुर वैद्युतिक अवस्था ऋणात्मक बा धनात्मक पोलराइज मीन्स restrict vibration of light waves etc. so that they have different amplitudes in different planes or directions. आलोक तरंग इत्यादि कंपन सीमाबद्ध करिबा जहा फल से माने विभिन्न समतल रे बा दिगरे भिन्न भिन्न आयाम रे विद्यमान हेबे गिव इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पोलारिटी टू चुंबकीय बा वैद्युतिक मेरु बा ध्रुव सृष्टि कराइबा डिवाइड इनटू डिफरेंट और अपोजिंग ग्रुप्स विभिन्न बा विपरीत गोष्ठीर विभक्त कराइबा बा पोलराइजेशन विभाजन करिबा सैटेलाइट मीन्स heavenly or artificial body revolving round the earth or the planet कृत्रिम उपग्रह in full satellite state transmitted by satellite उपग्रह द्वारा संचालित सैटेलाइट टेलीविजन दूरदर्शन उपग्रह व्हाट इज द सैटेलाइट डिश आंसर द डिश shaped एरियल फॉर रिसीविंग सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट उपग्रह माध्यम रे बा टेलीविजन इत्यादि माध्यम रे संचार ग्रहण करिबा पाई गिना आकृतिर एक एरियल बा बेतार वार्ता संग्राहक लॉन्च मीन्स यूर और सेंड फोर्थ वीपन्स रॉकेट एसेट्रा क्षेपणास्त्र बा महाकाशयान निक्षेप करिबा स्टार्ट और सेट इन मोशन आन एंटरप्राइज आरंभ करिबा बा चालू करिबा लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और सैटेलाइट क्षेपणास्त्र बा उपग्रह निक्षेप बा प्रेरण करिबा लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और सैटेलाइट। नेक्स्ट vehicle means conveying and transporting passengers or good on land on in space जानवाहन स्थल रे बा महाशून्य रे जो प्रेरक उत्क्षेपण महाकाश यंत्र लिक्विड एसेट्रा आज ए मीडियम ऑन इन स्पेस जानवाहन स्थल रे बा महाशून्य रे
liquid for suspending pigments, drugs etc. रंग औषध इत्यादि माध्यम भाव व्यवहृत तरल पदार्थ इत्यादि. मीडियम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए थॉट और फीलिंग और ऑफ एक्शन, माध्यम भावना आदेश बा कार्यर और ऑफ एक्शन, माध्यम भावना आदेश बा कार्यर और ऑफ एक्शन ऑफ व्हीकल, जान संबंधी व्हीकल, व्हीकुलर ट्रैफिक. आदित्य L1 मिशन मीन्स सूर्य L1 कार्य संबंधी महाकाश को प्रेरित आर्टिफिशियल सैटेलाइट उत्क्षेपण कृत्रिम उपग्रह प्रेरित आदित्य L1. L1 here refers to point of the sun earth system. L1 is a location in space where the gravitational forces of two celestial bodies such as the sun and earth. नेक्स्ट पिलाने जीवा 8 अक्टोबर 2023 a trajectory correction maneuver from originally provision was performed on 6 October 2023 for about 16 years. It was needed to correct that trajectory. Evaluated after tracking the Lagrangian point 1 insertion TL1 maneuver performed on 19 September 2023, TCM ensures that the spacecraft is on its intended path towards the halo orbit insertion around L1. 30 September 2023, the spacecraft has accepted the sphere of Earth's influence on its way to the Sun Earth Lagrange point 1 L1. 25 September 2023, an assessment of space situation around the Sun Earth Earth Lagrange point L1. 19 September 2023, the spacecraft is correctly traveling to the Sun Earth L1 point. 18 September 2023, Aditya L1 has commenced the collection of scientific data. 15 September 2023, fourth Earth bound maneuver EBN Horse 4 is performed successfully. The new orbit attained in 257 km into 1,970 km. 10 September 2023, third earthbound maneuver EBN Horse 3 is performed successfully. The new orbit attained is 296 km into 71,767 km. 5 September, second bound Earth maneuver EBN Horse 2 is performed successfully. The new orbit attained is 282 km into 40,225 km. On 3 September
2023, the next maneuver EVN horse is scheduled for September 5, 2023, around 3 times hours IST. The first earthbound maneuver EVN Horse 1 is performed successfully from ISTRAC Bangalore. The new orbit attained in 245 km into 22,459 km. The satellite is healthy and operating nominally. Next, 2 September 2023, India's first solar observatory has begun its journey to the destination of Sun Earth L1 point. The vehicle has placed the satellite precisely into its intended orbit. Third, the launch of Aditya L1 by PSLV-57 is accomplished successfully. Aditya L1 shall be the first space-based Indian mission to study the Sun. The spacecraft shall be placed in a hollow orbit around the Lagrange point L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from the Earth. A satellite placed in a hollow orbit around the Sun L1 point has the major advantage of continuously viewing the Sun without any accumulation or eclipse. This will provide a greater advantage of observing the solar activities and its effect on space weather in real time. The spacecraft carries 7 payloads to observe the photosphere, chromosphere, and the outermost layers of the Sun, the corona, using electromagnetic and particles and fields at the Lagrange point L1, thus providing important scientific studies of the propagatory effect of solar dynamics in the interplanetary medium. The suites of Aditya L1 payloads are accepted to provide most circular information to understand the problem of coronal heating, coronal mass ejections for pre-flare and flare activities and their characteristics, dynamic of space weather, propagation of particles and fields. नेक्स्ट साइंस ऑब्जेक्टिव देखा PSLV-57 आदित्य L1 साइंस ऑब्जेक्टिव्स द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आदित्य L1 मिशन आर स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक और क्रोमोस्फियर and corona dynamics. Number 2, study of chromospheric and coronal heating, physics of the partially ionized
plasma initiations of the coronal mass ejections and flares. Number 3, observe the in situ practical and plasma environment, providing data for the study of particle dynamics from the sun. Physics of solar corona and its heating mechanism. 5 number, diagnostics of the coronal and coronal lobes plasma, temperature, velocity and density. 6, development dynamics and origin of the CMES. Identify the sequence of processes that occur at multiple layers or chromosphere base and extend corona, which eventually leads to solar eruptive events. 8 number, magnetic fields, topology and magnetic fields measurements in the solar corona, drovers for space weather, origin, compositions and dynamics of solar winds. हाँ पिलाने दारो जीवा आदित्य वाले scientist name who is the scientist involved in Aditya L1 mission. Team Nigar Saji, project director Shankara Subramaniam K, principal scientist of the Aditya L1 mission, which is place launched in Aditya L1. Aditya L1 from the second launch pad of the Satish Dhawan Space Center HDSC located in Sriharikota. Following a flight duration of 63 minutes and second achieved a successful injection into an elliptical orbit around the Earth and 12:05 ISAT. Aditya L1 is scheduled to undergo a series of 4 Earth-bound orbital maneuver prior to its injections to a transfer orbit towards the L1 Lagrange point. It is projected to reach its designated orbit at the L1 point approximately 127 days after its launch. What will Aditya L1 study? Answer: India's first solar mission. Aditya L1 will study the photosphere, chromosphere and the outermost layers of the sun. The corona Aditya L1 will be placed in a large halo orbit around the sun at Lagrange point L1. This is a point in space that is located about 1.5 million kilometers from Earth 04 বা 4 সেপ্টেম্বর 2023। ପିଲାମାନେ এই ভিডিওটি যদি ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।